Yo, happy new year Wakurugenzi, mambo vipi? Oh my god, it's another beautiful year mazee. So excited for what's coming up. Yani kama kuna mwaka inanipatia furaha ni this beautiful year of 2024 man. Mko salama? I hope mumeingia mwaka bila bugdha wala mushkil. Resolutions bado mmeshikilia ama mumeachana nazo katikati? Vitu nimekuwa nikiona ni gratitude box mko nazo deadly, munaandika kila wiki Love it. Hii mwaka naye lazima tusumbue roho safi. Last year mazee tulifunga jo na huzuni kidogo, mliona ile mambo ilitukumba pale. Bana, but ndio hali ya maisha hiyo man. Hivyo tu ndio huwa kunaenda saa zingine, it's unfortunate. But sasa unajua mambo ya Mungu pia ni mambo ya Mungu tu, unaachana nayo hivyo. Najua wase wengi sana wanataka kujua manze kwa nini kuliendaje, what really transpired there. Na hiyo story lazima nitawapatia, not for anything else, but sasa taka tu kifo ya bro wangu ikuwe tu, just another statistic. Naweza taka manze tuitumie kuokoa, kurescue, kusave wase wengine wenye bahati mbaya wanaweza kuwa wanachukua path yenye si fiti. Mazee wasijaribu kuingia depths za waweze jitoa. Yeah. So hiyo ita come up sometime soon. But in the meantime, looking forward to a beautiful year. Najua tutakuwa pamoja mpaka mwisho. Pale mwisho tutacelebrate sana wadau. Always a blast having you guys around. Let's have fun. I'll see you. Okay, let's dance. Mkurugenzi! My man, Mkurugenzi. What is this? Headline hitters kama K. And if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. It's a movie, guys. It's a movie. Take home yangu ya historia leo ni mtu wangu, kama Mungu ameamua wakati wako haujafika, wakati wako haujafika. Regardless of your doings. Haijalishi ni vitu za shetani unaendeleza ama ni vitu za Mungu unaendeleza, kama wakati wako haujafika, mtu wangu, you are here to stay. Now, wadau, wacheni niwapeleke moja kwa moja mpaka estate inaitwa Lakisama. Miaka ni ya 1991 pale, kuna kijana amezaliwa area za Lakisama, bouncing baby boy, mambo yake iko fiti pale. Lakisama ni estate fulani iko hizi area za hapo Thika Road hapo. Na kuna kaa sauti, sijui kama mnakasikia. Tukule pause kidogo. Tuendelee. Iko low. Itafanya mambo yake. Nice. So kijana amezaliwa pale, mtoto mwadilifu, anafuata sheria, ameenda amepiga mpaka darasa la 8, amemaliza, ametoka hapo amejiunga na kidato, ameingia high school pale, ametandika, amemaliza. Mwaka gani? Mida ya 2008. So kutoka amalize high school pale, akajisikiza hivi, akaona yeye kazi ya mikono ni kazi anaiweza sana na anaipenda na anaitambua. So akaingia shughuli ya nini? Plumbing. So akajiunga na taasisi pale ya kufundisha mambo ya plumbing. Vile alihitimu, akagraduate, akatoka, akaingia kazi immediately. But ni freelance. Si ati alikuwa ameandikwa na any particular company. Yeye alikuwa gani freelancer yani. Form ikitokea mahali anaingia, anapiga mambo yake, anamaliza, anaishia. And he proceeded to do this for a whole decade. Kutoka 2008 mpaka mida ya 2018. But vile 2018 iliingia, kulikuwa na ka stretch pale, mambo haikuwa sawa sana. Kidogo makazi hazipatikani. Yani kukakuwa tu kuna mshike mahali pale. Sasa na hii kukaa nyumbani bana, especially kawe ni mtu umezoea kukua kazi nini, of course it gets to you. Bana, kukua una hii ni source of income jo, ilikuwa inamkwaza mbaya. But sometime hapo 2008,
one of his friends akadiscover, huyu jamaa kidogo ni kama anahitaji kazi. So akamchapia, akamwambia ni aje mti yangu. Naona vile umebangaiza hapa nje, kazi hakuna nini na najua kitu haikufurahishi. So here's the thing. Mimi niko na namna. Unaweza fanya 1-2-1-2 upate pesa. Lakini it's prudent that I tell you, hizi namna zangu sio legal. But we jua pesa hautakosa. Pesa utapata. So mjamaa akajiita meeting akajiambia, okay man, hapa hivi nikikaa hivi jo nilale ubao, nasaidia nani? Wacha nisikie form ya mjamaa ni gani, nione, ni gauge, nikiona ni kitu naweza piga risk hapo haraka faster, kaende sana. So akamwambia sawa buda nichapie, niambie form iko pande gani. Mjamaa akamwambia sasa kuna shughuli za kusafirisha miadarati hapa na pale. We kazi yako tu ni kusafirisha nini, unapigwa mambo yako na unatulia. Na tuko protected, hakuna msa atakusumbua nini. We tu hakikisha mzigo imetoka point A imefika point B, bas mfuko itakaa sawa sawa. Jamaa akapiga hiyo hesabu akaona hapana mbaya. Haiko sawa, kaenda sana. Tunazisafirisha wapi, nje ya country hapa within? Akaambia ni nje ya country. So itabidi first of all before anything else tuanze kutayarisha documentation yako ya safari. So passport lazima tuangalie, then passport ikisha come, depending on which country utakuwa unaenda, tuanze kuangalia mambo ya ya visa. Hiyo iko sawa. Hapa ni around December of 2018. Hii 2018 yote imemchachia deadly. Unaona sasa tumefika December hajakuwa na kazi so hii kazi imetokelezea. So actually it was before December, maybe around October thereabout. So jamaa akaingia shughuli ya kutafuta passport. Of course, huyu mjamaa mwenye amemuitia hii kazi anajua watu pale. Si yeye ako pia kwa hiyo shughuli. So hata boss wake ni mtu very well connected. So hii passport ilitoka teke. Yaani haraka faster, waliongeza tu pesa kidogo juu 5,000 ikafacilitate hiyo kitu haraka faster. Within days the guy alikuwa na passport. But now before mazee waingie shughuli yao ya kwanza, mazee ripoti ikatoka huko juu kuna noma iko wapi? Mazee mdosi wangu ameingia kwa kangori kidogo, wamemshika, lakini usitie shaka. Ule jamaa kuna kitu ako nayo ni connection. Huyo atatoka tu, so tulia, mambo ikishakuwa sawa tutakwambia. So the guy akaona ni sawa, tuacha nitulie. Nishatulia mwaka mzima kungojea hii kidogo jamaa mambo yake ikuwe sawa, yezi nishinda. So akatulia na akaendelea tu na maisha yake kama kawa. December ikaingia. Tumefika hapa mida ya masiku kuu pale. Tuko around 22nd, 23rd December. 22nd actually. Is it? No, 23rd. 23rd. Pole dates zinaweza nichanga kidogo lakini maradi story tunaenda naye. So on 23rd, jamaa amepigiwa na rafiki yake mwingine. Huyo rafiki yake anaishi eneo za Limuru huko nini amemwambia ni aje mtu yangu. So unaona tushaingia kwenye festive season pale, but kama kuna kitu staki ni hii mambo ya kuingia kwa mabaa. Hizi stories za sherehe huko nje azinibambi. For this particular holiday nataka tu tulie kejani na good company, tupige tu drinks zetu fiti, tusikie poa. Huyu jamaa kaambia na mambo, mimi kama kuna kitu sina ni form. So wewe ukisema unataka tu msee wa kukaa naye chini mkate maji, mimi niko hapo haraka sana. The guy wa Limuru akamwambia, unaweza pigia warembo wawili simu angalau ndio tusikae tu peke yetu. At least leta flowers kidogo kwa sherehe bana, warembo muhimu. So akasema sawa, acha nipige simu 2-3 alafu nikuvutie. So jamaa akapiga tu simu hapo akapata warembo wawili na wakachangamka teke kutoka mtaa yake mpaka wapi, Limuru mali jamaa anaishi. Na wakaanza sherehe yao vizuri kabisa. But katikati ya sherehe jamaa anapata simu. Anaambiwa nini? Buda, unakumbuka ile mambo nilikwambia imeenda sijui aje? Mambo iko sawa, kila kitu iko bie. In fact, kuna form na tunafaa tutoke leo. Akashindwa wala. Leo tunaenda wapi? Hautaamini. Buda, tunaenda Guangzhou, China. So document iko sawa, iko sawa. Good. Ingia teke kuna mdem fulani mtaenda na yeye. Enda chukua huyo mrembo, ingia airport quick.
ndege yenu inatoka asubuhi ya 24th saa 11 jioni. I mean, saa 11 asubuhi. So lazima uhakikishe midnight ya leo imekosi. Mnakumbuka tuko 23rd, So midnight ya kuingia 24th lazima ikupate airport. Ndio some 5-6 hours later ndege yako itoke. Usijaribu kwenda huko kama umechelewa. Hizi international flights za kuoga na mambo. Unaweza fika hapo uambiwe, hey, tricky umeshachelewa. So jamaa kadai ni sawa, ina mambo. Akaambia rafiki yake hapa Limuru, ni aje? Manze, pole kwa kukuangusha, but kuna form imetokea, itabidi nijitoe. But sasa mimi nilikuja na warembo wawili, mtakuachia mmoja, wewe endeleeni, naona mmeshajuana kabisa. Mimi wacha nichukue huyu mwingine mwenye nilikuja na yeye, niende nikamtafutie form nyingine place nyingine. Bas. Na jamaa kajitoa na mrembo mwenye alikuwa na yeye hapo, na wakaenda shughuli zao, wakaachana. Jamaa akaingia home teketeke. Ni kuchukua documents, weka sawa, bag akapack nguo kadhaa sababu ni safari ya haraka. Waingie pale China, wafanikishe shughuli zao, warudi Nairobi, bas na maisha iendelee. So the guy anaenda mtaa, anachukua travel documents zake, anaweka safi, anapack nguo 2-3, anaita taxi haraka faster, lakini kabla aende airport anaambiwa kuna mrembo fulani lazima aokote kwa njia ndio waende pamoja. Usually vile watu huwa wanaoperate, huwa mnaenda watu wawili just in case mnakimbia wawili, ndio kikiumana kuna mmoja wa kurudisha ripoti. So jamaa katoka mtaa vizuri, taksi yake sasa, kaenda kachukua mrembo pale, mrembo anaitwa Lynn. Wakafunga safari teketeke mpaka wapi? JKIA. By the time wanafika JKIA ni mida ya saa 6, so 24th imeingia. It's now 24th December 2018. Ndege yao ni ya saa 11 asubuhi. So after the check-in process walikuwa na ample time ya kubangaiza, kupiga story, kuget kujuana, because that was the first time these two were meeting. Saa 11 asubuhi kaingia. Ndege wanasafiri nayo ni ya Ethiopian Airlines. Inafaa itoke hapo, iingie Addis kidogo, kutoka Addis iende mpaka wapi? Abuja, Nigeria. Kutoka pale Abuja, Nigeria wanafaa washuke hiyo ndege, wachukue ndege ingine ya kwenda Lagos. Pale Lagos watabangaiza kidogo, awaiting further instructions. Baada ya siku kadhaa watapata hizo instructions, wachukue ndege ingine tena ya Ethiopian, lakini sababu Ethiopian lazima irudi hub kwanza before iende, itatoka from Lagos wakishapata instructions watarudi Abuja. Then from Abuja wachukue Ethiopian. Na sababu Ethiopian lazima irudi kwa hub kwanza ndio iende, so itamaanisha wanatoka Abuja wakuje mpaka Addis. Then from Addis they take off to where? Guangzhou, China. Very nice. So saa 11 asubuhi imefika. Washaabiri ndege yao Ethiopian Airlines safi en route to Abuja, Nigeria. Wanaingia Abuja, Nigeria mida ya kama saa ngapi? Kulikuwa na delay kidogo. So walitoka Kenya wakaingia Ethiopia kiasi. So unajua lazima iende kwa hub. So walitoka JKIA 5 asubuhi, wakaingia Addis Ababa, wakabangaiza kidogo, then from Addis Ababa ndio ikaenda hadi wapi? Abuja. So by the time wanafika Abuja siku imeisha, ni jioni, ni kitu saa 9 saa 10 jioni. So kufika pale Abuja ikabidi watulie. Sababu gani? Kuna delay ingine tena pale. Kulikuwa na agent wao pale hawakuwa organize vile watatoka Abuja waende mpaka Lagos. Agent alikuwa amefanya mambo yake nini akawakatia tikiti kwa Peace Airlines. So tikiti zishatoka, wanajua wanafika tu hivi wapige layover ya masaa kidogo waingie hiyo wakuje mpaka Lagos, but wakaambiwa bana kuna hitilafu kiasi. So hapo Abuja itabidi watulie kidogo. But mambo ikiwa sawa watasafirishwa waende wapi? Waende mpaka Lagos. Mtu yangu walifika huko saa 10 jioni, walikaa mpaka saa 5 ya usiku. So hao majamaa walikuwa wanatoka Abuja saa 5 usiku on a short flight to Lagos, which is like an hour there about. Wakaingia Lagos on 25th of December saa 6 usiku. So hawa watu wamekuwa tu yani the last 24 hours ni airports tu. Hakuna kitu ingine, ni airports na airborne bus. So wakafika Lagos pale,
Wakalakiwa vizuri sana pale kwa airport. Kuna mjamaa waga anakuja anasimama na kajina kako hapo, wakaingizwa kwenye taxi pale, wakapelekwa kwa bonge la apartment. Unajua hizi luxury apartments. Wakaambiwa sasa hapa ndio mtapiga kambi, mtabangaiza hapa, then tukishapata clearance ndio mtatoka hapa kwenda wapi? Guangzhou, China. But kumbukeni, wanasafiri na Ethiopian Airlines, so lazima irudi hub ndio iende wapi? Iende Guangzhou. Very nice. So wametulia pale kwenye apartments. 25th wakacelebrate Christmas ikaisha, 26th wakacelebrate Boxing Day ikaisha, 27th ni kubangaiza. Bangaiza. Hakuna kazi ingine inafanyika pale until on 28th ndio wakapata clearance ya kuelekea wapi? Guangzhou, China. But kumbukeni, hao watu wako hapa katika shughuli za kusafirisha mihadarati. So wakati wa kusafirisha sasa ndo umewadia. Now, hapa kwa hii luxury apartments, which by the way, the kingpin wa hizi miadarati ndio ana own hizi apartments. Ni apartments hatari. Huyu mwenye hizi drugs ndio mwenyewe. So hapa kwa hii apartment lazima wa pack mizigo yao ndio wafanye nini? Wasafiri. But hawasafiri pamoja. Sinimewasho mmoja ni lookout, wa mwingine ndio the mule. So mrembo ndio anasafirisha. Huyu mjamaa wetu kazi yake ni kuhakikisha rada ni safi. So hata hawas travel pamoja, wanaachana na a few hours just in case. So mrembo mazee akaletewa mali 1 kilogram of cocaine packed into 85 small bags. How do they transport these things? First of all, first things first, mrembo lazima apigwe medication ya kuhakikisha any digestive functions zinasimama. Yani tumbo yako inaenda retire immediately. So akameza zile dawa. Tumbo ikakuwa sasa imeenda leave, hakuna kazi inafanyika. Then akachukua the pieces, 85 of them, akazimeza one by one. All 85 pieces zilikuwa zina make up a kilogram of cocaine. So amemeza, akameza. Si kazi rahisi guys. It's a lot of work. It took her hours kumeza all the 85 pieces. Akameza kabisa, akamaliza. All 85 pieces, a kilo of cocaine ilikuwa ndani ya tumbo. Then from that, after umesha meza, unapiga medication ingine ya kuhakikisha system yako haija induce nini? Vomiting. Sababu ukiweka kitu kwa system ambayo mwili yako haijazoea, ina suspect inaweza kuwa ni kitu mbaya, waga ina induce wewe kutapika. So lazima upigwe medication ya kuzuia. Yani hii biashara ni risky guys. So mrembo amepiga hiyo mambo yote, ashapiga 85 pieces ziko kwa tumbo, ashapiga medication ya kuhakikisha she does not throw up the stuff. Na akakuwa ako sawa. Akapigwa tikiti yake safi, Ethiopian Airlines, destination Guangzhou, China. Na akaaga mtu wake kwa heri, huyu mwenye wamekuja naye kutoka Kenya, akaaga manaija wengine walikuwa hapo kwa heri, akapelekwa teketeke mpaka wapi? Airport. Wapi? Lagos. So hapo anafaa achukue a 1 hour flight mpaka Abuja. From Abuja achukue Ethiopian Airlines teketeke imlete kwa hub Addis Ababa. Then from the hub apige long haul flight hapo mpaka wapi? Guangzhou, China. Very nice. So mrembo akafikishwa airport kutoka Lagos, akapanda ndege, akaingia Abuja teketeke. Wanamonitor huyu mjamaa wetu, si wanaongea kwa mtandao. So anam update na kila safari mahali imefika. So akamu-update vizuri vile alifika Abuja from Lagos. Akamwambia ni aje nimefika Abuja. So sasa nangojea kupanda Ethiopian inipeleke wapi? Addis. Lakini si unajua inipeleke Guangzhou, but si unajua before Guangzhou lazima tuingie Addis ndio tuende. Very nice. So ikafika wakati akapanda ile Ethiopian, ikamleta wapi? Addis. Akashuka, akacommunicate, akasema ni aje nishafika Addis. Sasa kutoka hapa ni kuchukua nini teketeke mpaka wapi? Guangzhou. Bas. But after your communication ya Addis, mdema kapotea. Wakashangaa mazee. Kumbuka walibangaiza kwa ile apartments for 3 days.
So kutoka Christmas 3 days tunaongea 28th. So hii safari yote kutoka hapa kwenda pale kukuja hapa nini tushaingia 29th. But mazee akadisappear. Haongei na mtu, hakuna mse anajua ako wapi. 30th ishaenda ikafika. Mazee hakuna communication kutoka kwa udem. Wale Nigerians wakaanza kupanic, wakashindwa mtu wetu anaweza kuwa ameshikwa. So of course since wako na connections wakaanza masimu. Addis, kuna msichana ameingia akapatikana ngori yote? Hakuna. Mko sure? Pale kwetu anaweza kuwa alishikiwa hapo. Juu unajua walitoka Lagos akaenda Abuja ndio aende Addis. So pale Abuja kunaweza kuwa kuna ngori, but hapana, haiwezi kuwa kuna ngori sababu alishapiga communication akiwa wapi? Akiwa Addis. So hakuna noma. So mdema ako wapi? Turns out, mnakumbuka yule kijana alipigia huyu kijana wetu akamwambia kuna form. Kijana anaitwa Aleki na huyu mrembo kumbe wanajuana. Kumbe washaka chini wakadecide hakuna dawa zinaenda Guangzhou China. Ukishapatiwa hizo dawa Nigeria, enda pande ile ndege Addis, kulete Addis Ababa. Ukifika Addis Ababa usipande ndege ya kwenda Guangzhou, panda ndege ya wapi? Nairobi, Kenya. Kuja tutoe madawa kwa system, tuingie soko. Hiyo ndio arrangement hawa watu walikuwa wamepanga. Walikuwa wameambia huyu kijana aliye company mrembo. Uliwaambia nao. So jamaa ako in the dark. Now, nikianza hii story nilisema kama siku yako ya kudedi haijafika, hata ufanye namna gani, hakuna mahali unaenda. Let me tell you, in the drug world, mukijaribu tu kuingiza ujanja kwa kazi, hakunaga negotiation. Watch Narcos, watch the story ya kina El Chapo. Any drug business inakuwaga no nonsense, no mercy. Ukianza tu upuzi, tunamalizana na wewe immediately. So vile wale Nigerians waligundua, tumechezwa. Immediately they knew this guy mwenye wako na yeye bado hapa Nigeria was part of the whole operation. So wakamfanya nini? Wakamshika. Ideally hawafai hata kuongea na yeye. Inafaa kuwa tu ni interrogation kidogo. Kama apatiani information ni mnakimbiza mwili. Let me tell you, jamaa alibega watu. Akawaambia manze, mimi I am equally as surprised. Sikujua mazee ni miradi gani hawa wamepanga, lakini niko na namba zao. Let us give them a call, tusikie form iko namna gani. But before actually ifike hii point wanapigia kina Alex simu, kumbuka kuna mama fulani ambaye ndio kingpin wa hapa Kenya. Ule mama sasa ndio kusema hawa Nigerians wana operatingi na umadhe. So walikoli huyo mama kwanza, wakamwambia ni aje, maze wase wako ni kama wametucheza. By any chance mnaweza kuwa mnatufanya mbaya. Uko kwa hiyo squad nao, uko kwa hiyo story. Huyo mother akasema walai uongo mbaya. Wale watu muli deal nao pale Naija, mi hata sijui ni kina nani. Mi na operating tu na huyu kijana anaitwa Alex, na huyu Alex hakukuja Nigeria. Tuko na yeye hapa. So wacha nipigie Alex, nimuulize form ni gani, alafu nitawaambia. Of course mama akajaribu kupigia Aleki, sijui kama kulikuwa na any discussion, not private to that, but it was very evident mazee hapa mambo imeenda mrama, jamaa amechezwa. Hapo ndio sasa wakakuja kwa jamaa akawaambia niko na namba ya Alex directly, wacha mimi nijaribu kumpigia tuone kama tutasaidika na hii story. So akamwambia ina mambo, call the guy. Jamaa akatoa simu akacall Alex akiwa ile side akashika. Akaambia jamaa, akamwambia mazee Alekini aje, man niko kwa ngori mbaya. Ule dem mwenye tulikam naye hapa ameenda, amedisappear, hatujui ako wapi na tuna suspect amefanya nini, ametoka mbio na ile merchandise. Please mazee tusaidie tutoke kwa ngori. Mazee Aleki akaongea mbaya. Unajua zile za nyi pia kwendeni huko. Kwani mlikuwa mnafikiria nini? Hakuna kitu inafanyika. Nyi dilini na mambo yenu huko peke yenu. Mwanze jamaa anashindwa rada. Unajua mpaka huyu jamaa ameshapatia Nigeria simu juu ashabembeleza Alex akamwambia ni aje ongelesha watu wangu poa, wajue mimi siko kwa hii mradi ndio wasinimade. Nani Nigeria nishika, ongea na Alex utajua haki siko kwa ngori. Nigeria akishika Alex anamwambia we kwenda huko. Guy. Utafanya nini? Ushaibiwa. Immediately
Huyu mtu wetu anafaa kupigwa vipande, anafaa atandikwe na aende awekwe kwa drum mahali na atupwe kwa maji. Like hakunaga, no two ways about it. But for some reason the muscle guy mwenye alikuwa hapo akaamua tu kumsikiza. Akamwambia, hebu kaa hapa chini, hebu ni explainie kila kitu vile ina happen na vile unajuana na hawa, say niambie everything. So our guy hapa akapiga story from beginning to the end. From vile alitolewa kwa kazi ya plumbing, akaletwa kwa hii, it is his first job. Hajawahi fanya hii kitu before. Hata ukiangalia passport yangu ni mpya. Stamp niko nayo ni moja peke yake na ni hapa Nigeria. Hii ndio mara ya kwanza na deal na hii kitu. Hao watu nashuku walini recruit ndio wanitumie. Walini recruit ndio wanifanye mbaya. For some reason the muscle guy akasikiza umse. Akawaambia, sasa mimi kwa hii operation I'm just the muscle. Kazi yangu ni kungojea mtu alete ujinga, ni mkatekate vipande na niende ni deal na yeye. Hakuna kazi ingine nafanyaga hapa. But story yako for some reason imeni convince. But the buck does not stop with me. Niko na mdosi. In fact, hii apartment yenye unaishi ni mzuri. Huyu ni mdosi wangu. So tutaenda na wewe mpaka kwake. Hiyo story vile umenipigia, uirudie yote tena. Then kutoka hapo, mdosi atadetermine what happens to you. Hapo tuko sawa? Jamaa akamwambia ni sawa. At least hiyo imembaia time kidogo, aende akifikiria. So akamwambia sawa, jipange. Very early in the morning, tarehe 1 we are leaving. Tunaenda mahali panaitwa Enugu State. Ni far. It's a distance of 555 kilometers kutoka mahali wako pale Lagos. Basically ni mbali kuliko kwenda coast. Juu coast ni 485. So enda coast, alafu uongeze distance ingine ya kuenda wapi. 75 kilometers ni kutoka hapa hadi wapi. Karibu Karatina. Yeah. So jamaa akasema sawa, wewe tuende tu, mimi nitamuongelesha, but ukweli wa Mungu ni kwamba mimi I have nothing to do with those guys. Mimi nilikuwa hapa put in my honest work na nirudi. Hiyo tarehe 1 majamaa wakaingia kwa gari. Hiyo hakuna ndege, we are driving 555 kilometers. So hii ni safari ya karibu siku mzima. Hakuna kitu ingine jamaa wetu wanafanya, ni maombi. Hapa ni maombi. Jamaa anaomba, anamaliza, anaanza tena. Yani maombi ni MP3, haiishi. Anapiga prayer the whole way. Yani tuende Baba katika jina la Yesu. Inaisha Father in the name of Jesus. Inaisha Nyasaye umwami. Inaisha, yani tunaenda tukichukua. Wakafika mahali after kitu kama 250 kilometers. So hiyo ni roughly midpoint. Ndaye ikakwama. Fika kidogo shaking. Wakaleka kando. Wakapiga hapo investigation na haraka wakapata imeharibu kitu. Sijui kama ni crankshaft ama ni nini, ilikuwa na problem. So mahali wako ni katikati, ni vichakani. Hakuna mechanic. Number 2, hakuna duka ya spares. So lazima wapige simu back huko Lagos. Watafute mechanic mzuri, aende anunue hiyo spare, then wamungoje apige hizo kilomita 200 na kitu, akuje afiksi kitu. So akamwambia jamaa, ina mambo hapa, tuko vichakani. Ukitaka kimbia, ukitaka hata hatukuchungi, wewe ukitaka hepa. But tutakaa hapa tungoje nani? Mechanic akuje alete kile kifaa, afix, tuendelee na safari. Jamaa anawaambia hata time ya kukimbia sina, mimi niko maombi. In fact, naomba nyinyi ndio msinisumbue. Wacha mimi niendelee na sala. So majamaa wamekaa pale wanangoja. Jamaa anatembea tu kwa barabara. Anaenda hivi 100 meters, anarudi kwa gari. Anaenda hivi 100 meters, anarudi kwa gari. Ni maombi tu. Hakuna kitu kingine. Maombi. Sababu yeye ni mtu amewatch hizi series za drug dealers. Anajua vifo vya drug dealers hazikuagi pretty. Hao vifo zao zina making statement. Wakimalizana na wewe yenyewe, the whole world will know, huyu alikosea wabaya. So mazeni maombi, hataki hiyo mambo. Yule mechanic akapigiwa simu, akachukua part na akadrive 250 kilometers mpaka mahali majamaa walikuwa. Akaingia chini ya gari, akafix mambo nini, and before long these guys were on their way. Wanaelekea Enugu State. Hii highway wanaenda, hii highway ndio ina connect Nigeria, Cameroon na which is that other country? Is that Ghana? I think that's Ghana. Iko hapo Ghana. Ama? Si Ghana. Nigeria nini na Cameroon na? Yeah, si ndio?
Unatoka Ghana, Nigeria, Cameroon. Yes, that is the highway. So hata hii time anapiga ma 100 meters, anaona mabasi, anaona hizo basi zinaenda the next country zikipita hapo. Lakini sasa wale majamaa wameshachukua passport yake, wameshamtoa kila kitu kwa mfuko, so hata ana shilingi. So hata hiyo idea ya kujaribu hitchhike hapo haiwezi. Unaenda wapi? Hauna pesa, hauna identification, nothing. So ametulia tu pale. So hii part sikafiksiwa. Ndai ikachomoka. Amewekwa tu hapa nyuma, amesandwichiwa vizuri, ni maombi tu anaendelea, hakuna kitu ingine. Man, barely had they driven for 100 kilometers. Ile part imetoka tu kuwekwa, ikachapa tena. But sasa hiyo unaona wameendaenda sana kutoka Lagos mpaka mahali wako. It is easier to call someone from Enugu kuliko kuita na Lagos tena juu cover distance. So wakapack gari mara ya pili. Wakapiga simu, sasa this time mtu atoke ile side nyingine akuje na hiyo part apige repair safi, waendelee na safari. Kumbukeni ni drug is money is no issue man. Watapiga hiyo shughuli hata wakitaka 20 times. So wakasema as they're waiting, wacha waingie mahali wapate kitu ya kuumauma sababu imekuwa safari mrefu jua hawajauma kitu nini. So wakaingia Maskan. Kidogo kidogo dish ikaletwa. Kulikuwa na Muscleman alikuwa na madem mwingine. Then huyu mjamaa wetu, alafu kulikuwa na driver if I'm not wrong. So mule mdema akashughulika dishi kakam wasa wanakula but huyu mjamaa wetu amewekewa mchele hapo na kisoda, haiguzi. Sababu sahi mazee kila kitu ni suspicious. Hawa watu wanaweza kuwa wameamua kunipoison kwanza ndio waende wa deal na mimi bila resistance. Uongo. Alikaa hapo na hiyo chakula for 40 minutes. Watu wanakula, yeye anakula maombi. Ni kuomba deadly, hakuna kazi ingine. So ndio huyu mdemu walikuwa hapo pamoja akadiscover huyu mchapa akuli nini anaishuku. So akaamka kwa kiti yake akakuja hapa, akaipiga spoon teke akauma na akachukua hiyo soda ya mjamaa akakunywa. Just as a sign ya kumuonyesha you have nothing to worry about. Ni chakula na kinywaji, wewe piga tuende. So vile aliona mrembo amekula hiyo na hakuna kitu inamfanyikia ndio akaamua, kumbe maombi inachokesha guys, wacha akachafua proper. So akamaliza, yule mjamaa amepigiwa simu akakuja akafix ile gari teke ikakuwa iko sawa. Sasa ni kumaliza hiyo safari kidogo imebaki mpaka Enugu State ndani, siko sure ni town gani. Wakaenda wakafika mtu yangu. Hapo ndio jamaa anagundua in fact tumekuja kwa huyu mdosi kwa nyumba yake ndani. Yani walifika hivi mtu anaishi kwa hoteli. Hiyo juu kuita nyumba ni kuidharau. That is not a house. It's a plaza. Ni kubwa. Nje kuna armed guards everywhere. Yani sikujua criminals wanahitaji security. Yani armed guards wako hapo. Sasa na wewe ndio mtu mbaya, unaogopa nani? So wako na mabunduki nini uniformed cops. Then kuna wale mamasol wenye masuti na zile dark glasses. Yani ni movie guys, naambia hii ni cinema. So mjamaa akaenda akaingizwa ndani. Ule muscle akaenda akaongea na boss akamwambia ni aje wale wasa wametufanya mbaya. Mmoja wao tumemcapture. But ule mdema aliweza kuhepa na merchandise. Hatujui mahali yuko. Na tumepiga simu kwa contact wao fulani wa Kenya, ameongea vibaya. So I think from the word go, so alikuwa anajua anakuja hapa kutufanya vizi. But huyu jamaa kusema ukweli tumemuinterrogate hizo for a few hours. Akina na muamini. Hiyo story anapatiana ina adapt, ina make sense. Sidhani huyu alikuwa part of hiyo operation. Lakini unacheki wewe ndio kusema boss. So wewe ndio utafanya nini? Wewe ndio utadecide kama ni jamaa tunaachilia ama akule panga haraka faster tuendelee na kazi. So boss akaita kijana akamwangalia akamsize hapo, akamwambia ina mambo. Hao watu wenye umekuja nao nitakuongezea guards wengine, mtaenda safari nyingine. Huko mbele ndio kuna msema kweli. Huko ndio mtakutana na ule mtu atadetermine kama ni ukweli unasema ama unatubeba ufala. Ikipatikana umekuwa ukitubeba ujinga my friend, kuna haja ni kuexplainie ni nini nitakufanyikia. Jamaa mazee anatetemeka. Anajua hapa kuisha. Sasa ni nani huyu anaenda kudetermine fate yangu? So akatolewa, akarudishwa kwa ile gari tena. Now they proceeded to drive another 200 plus kilometers. But ni 200 plus kilometers
yenye si ya lami, ni vichakani. Do you know how far utakuwa umeenda ukiingia kwa kichaka hivi? 200 kilometers. Like hakuna highway, ni bush tu 200 km. Mazee walienda akati, but hachoki sababu ni maombi tu, hakuna kitu ingine. Wakaenda wakafika 200 kilometers kwa ka town tu fulani, hata si town, ni kifore tu mahali. Anashukishwa kwa gari, anapata kashak kametengenezwa tu, just a rundown building iko in the middle of nowhere. Anaingizwa hapo ndani, anapata kwanza iko na maji ndani. Yani ushaona room imefladiwa, iko na maji, unaingia inakufika huku na ni maji baridi. Akaambiwa sasa kaa hapo mpaka ule mtu atakupiga interrogation na kuwe sawa, then tutakuita. Manze alibangaiza kwa hiyo room for almost 2 days. Amekaa tu kwa hiyo maji, ni baridi, ni noma, yani ni place mbaya. So amebangaiza akiwa pale ndani, yeye na Paulo na Sila same maombi, yani anaomba deadly. After kama 2 days akakujiwa, akatolewa pale, but ile maji iko infested na vitu. Worms zimeingia kwa skin, zimeanza kuchimba, ziko huko ndani, zinamunyonya damu, ni painful, anasikia kudedi. So before akutane na interrogator pale, wakachukua hii dish soap, hii liquid detergent ya mnaoshaga nayo vyombo, wakamwagilia kwa hizo vidonda. Then unaona hizo samo zikitoka, it's a very gross sight, na zinatoka na damu nyingi sana. Then after wamemtoa kama 4 kwa mguu moja na 3 kwa hii mguu ingine, wakakama na some very expensive liquor, wakamwagilia hapo whisky fulani tu ya pesa nyingi. So ikazuia hiyo story ya kubleed, but ni uchungu kama ghasia. So after wadudu wametolewa nini, akaenda akakalishwa chini mahali, ndio mjamaa akakuja akakaa hapo kando. That was when he discovers that his interrogator is a medicine man, ni mganga, ni mchawi. So apparently ukidanganya, mjamaa superpowers zake zinaweza mwambia kama unasema ukweli ama unamdanganya. So akafanya mavitu zake hapo, machinkororo hapo, akigonganisha makalabash nini, akiimba hizo masong zao. Sijui kama aliweka zile soundtrack zao. I don't know, I can imagine ni vile tu inakuwa kwa hizo nini zao za Nigeria. Akapiga mavitu zake hapo teketeke, akakaa chini na yeye, wakaongea kiasi, wakaongea nini. Jamaa anasema ukweli yote, anajua. After interrogation, jamaa akaamka, akaita ule muscle. Ule muscle ndio alikama na additional security pale. But haikuwa additional security, ni watu wa mkono wa kusaidia muscle man kukatakata mtu. So akamwita jamaa, mganga akamwambia, mazee, mgave anasema ukweli man. Kila kitu anasema ni ukweli, hizo vitu vile zimepotea hajui, and I believe him 100%. So msimuumize, wacheni kijana arudi afanye shughuli yake. Na kuambia huyo kijana ushaisikia relief mpaka unajirelieve. Yani unakojoa kidogo, ile kidogo hakuchoma, but ile kidogo, sababu the relief ilikuwa insane. So majamaa wakakama, wakachukua kijana, wakamrudisha kwa gari na wakapiga safari teke. Wakarudi zile 700 kilometers, sababu ni 200 mpaka kwa Mdosi na 550 mpaka wapi? Lagos, mali safari yao ilianzia. Wakarudi hapo. In the meantime, wana communicate na Mdosi apatiane go ahead, hawezi release tu mtu. So Mdosi akasemaje, mimi nishaibiwa, as at now mimi ndio niko on the losing end, so lazima mambo yangu irudi. So street value ya hiyo kitu tumepoteza ni how much? Akaambiwa ni X amount. Huwa tunalipa watu how much kudeliver hizi vitu? Akaambiwa ni X amount. Now, tukichukua huyu kijana, tumpatie hiyo kazi ya kudeliver hizi vitu kwa hao watu wetu hapa local, na tunamlipa X amount, itachukua how long kukua hiyo mshahara yake imeturudishia ile pesa tumepoteza kwa miadarati? Akaambiwa hapa tukampatia ratiba safi, anaweza piga hapa supply ya kitu kama miezi 2, by the end of 2 months atakuwa amerudisha hiyo pesa yote. Very nice. Sasa huyo kijana kwa hiyo apartment, sababu inakaaga empty, haina watu, akaage hapo.
Bag mnamwekea mahali, mnamwambia mahali pa kupeleka, anaenda anadeliver, mnamuhesabia hiyo pesa. Apige delivery mpaka wakati pesa yake yote ita total to ile amount ambayo tumepoteza na hii deal. Akamwambia sawa. So mjamaa akaanza maisha mpya Lagos. Huyu ni kijana wa hapa Lakisama guys. Yaani naongea juu ya story ya a person who exists. Mtu wako hapa na sisi Nairobi. Akaanza maisha Lagos. Anapatiwa go bag asubuhi, anapiga lap, anarudi, anahesabiwa. Bag kesho, anapiga lap, anarudi, anahesabiwa. He did that for a total of 2 months. Ndio akakuwa ametengeneza enough money yenye imetoshea nini ile pesa ule mjamaa alipoteza. And after 2 months, jamaa wa muscle akarudisha ripoti kwa mdosi, akasema ni aje, kijana ameenda mahali panaitwa Ibadan. Hiyo ndio deal ya mwisho. Baada ya kudeliver Ibadan, kijana atakuwa amemaliza shughuli yetu. Now we can release the boy to go back to his country Kenya. Na mdosi akapatiana go ahead. Akawambia now ndio kijana pia asiumie sana. Give him some $200. At least asirudi Kenya akiwa ako mbaya. Number 2, mkatie tikiti zake zote za kutoka hapa mpaka wapi? Nyumbani Nairobi, Kenya. Si tumemalizana? Ikakuwa safi. Tumemalizana. How that boy alifika hapo mahali amefika bila kukutana na mauti place yoyote, it is beyond anyone. Sababu hata hiyo kazi alifanya 2 months ya kupeleka hizo drugs hapa na pale, extremely risky. Uko unaweza kutwa na law enforcement ama ukutwe na rival gangs. Ni extremely risky. But kama siku yako haijafika, hata ufanye namna gani, siku yako haijafika. Now, sasa hapa ndio nilijua yenyewe there is a God in heaven. Ameenda raundi ya mwisho mahali panaitwa Ibadan. Ameenda amepatiana package, anangoja nini? Mkuchu yake, travel documents, arudi. Wale watu hawajachelewa. Muscleman si ashapiga simu, ashapatiwa go ahead, ameambiwa kijana akimaliza mambo ya Ibadan hakikisha ako sawa. Muscleman ashatengeneza ile $200 ya kupatia kijana. Muscleman ashaenda amesha book tikiti zake zote za kurudi Nairobi, na akamwambia ndio hizi, akamtumia electronically. Akamwambia as soon as you're done with your mission uko Ibadan, don't even bother coming to us. Umemaliza kazi, we kimbia airport straight, ndio hii tikiti yako ya kurudi. It was a pleasure doing business with you. Na akatumiwa. He had everything with him. Ako mpaka na passport, sababu hii biashara ya Ibadan ya mwisho si walijua ndio ya mwisho, so alirudishwa mpaka documents zake zote. Ako na passport yake, ashakatiwa tikiti, ashatumiwa mpaka ile so mbili ya kumanuva hapa na pale. Mungu alali. Safari ya kutoka Ibadan kurudi Lagos ndio achukue ndege aende Abuja, achukue Ethiopian Airlines arudi Nairobi, Kenya. Sijui nini ili happen hapo katikati. Delay tu ngori. Mjamaa hakuweza kutoka Ibadan to Lagos on time kupata ndege ya kumpeleka wapi? Abuja. So ikabidi amekaa, akacall kule, akauliza ni aje, kuna possibility naweza songeshewa hii tikiti yangu sababu sita make it. Vile zimebukiwa, I have no choice. I must make it on this flight from Lagos to Abuja. Ndio ni meki ingine ya hii ya Lagos to Abuja nikichelewa hata na 1 hour. Ile ingine ya kutoka Abuja to Addis sita iwai. So akakola akambia ase maze kuna kitu imenihapenia nikitoka Ibadan. Please maze kama inawezekana, if it is not too much to ask, nisongesheeni tu flight yangu mbele ndio at least nipate time ya kumake it kukuja. And the guys were very okay. Wakaenda wakamsongeshea flight, wakamtoa kwa hii flight yenye alikuwa, wakampatia another one which was 4 days after. Now let me tell you vile Mungu anafanyaga mambo kidesign. Had this guy made it from Ibadan to Lagos, angepata ile ndege alikuwa amebukiwa pale Lagos. Had he made it on that flight, angeenda mpaka wapi? Abuja. From Abuja, angepata the Ethiopian Airlines ambayo ilikuwa inamngoja imlete wapi? Addis Ababa. Angeingia. Sababu alikuwa na hizi tikiti zote.
angechukua Ethiopian Airlines kutoka Abuja mpaka Addis Ababa. Then from Addis Ababa, achukue another Ethiopian Airlines to Nairobi, Kenya, JKIA. He had all those tickets. In fact, hata kwa story amenitumia picha. Siko sure kana fani ziweke. But I have the photographs, the copies of the tickets. Ya hiyo ndege kutoka Lagos mpaka... Lagos to Abuja, Abuja to Addis Ababa, and Addis Ababa to Nairobi. Guys, the aircraft that he was to take from Addis Ababa to Nairobi after being in Nigeria for 2 months on 10th of March 2019 was the same aircraft that crashed minutes after takeoff. Mnakumbuka historia ya Boeing 737 ya Ethiopian Airlines ilianguka minutes after takeoff, take off from the airport in Addis Ababa. He was supposed to be on that same flight. I have a photo of the flight ticket with me. I think tuiweke. Derek, weka hii picha. Haku make it sababu kitu ili happen kutoka Ibadan to Lagos, hangeweza make it on time. So aka request vitu zake zisongeshwe, akawekwa kwa ndege yenye ilikuwa inatoka 4 days later. I have had many happy endings. This one iko huko somewhere at the top. Like uko na maisha ngapi? Who are you? So the plane crashes, anapata hiyo ripoti akiwa kwa room yake pale Lagos. Mazee anagundua guy. Mazee leo ndio ingefaa kuwa siku yangu ya mwisho mazee. But God amempatia opportunity ingine. Meaning, kuna purpose tu fulani yako nayo kwa hii life. Ana need to find out ni gani. So 4 days later, he left Nigeria. Na akakam, akaland JKIA. Na akasema, mtu mwingine akijaribu kumuitia kazi ya miadarati. Nama. Ajikute tena. Before long, mazee anapata ripoti. Someone was coming in from Uganda. Amebeba miadarati kweli kweli. Amekuja ameingia Kenya, sijui watu walipata intel wapi, wakaanza kumtrail, akakuja mpaka hiro Isambu yenu tu. Hii Mirema yenu tu, which has become very infamous. Wakateka mjamaa hapo na miadarati na vitu fulani, substances illegal. Turns out, this guy mwenye ameshikwa ni the same Alex guy mwenye aliweka kijana kwa ngori. As we speak, Alex ako ndani. Kesi ilishasikizwa, akapatikana guilty. I think amepigwa miaka 9 if I'm not wrong. Tunaweza find out. Hey, nakwambia. Is ngori guys. Is ngori. Na hapo ndio tunafunga headline hitters yetu ya leo. Hii ni story too deadly ya kufungua nayo mwaka mazee. Yeah. Uko na purpose na hii mwaka. So hakikisha umejua hiyo purpose ni gani, tusukume. But imekuwa true sana wadau. Nyinyi ni wa deadly sana. Tukutane katika kipindi kijacho ambacho kitakuwa ni nini? Minisodes. Adios muchachos guys. Peace. Hapo sawa. Hey! That was a nice one.